สวัสดีค่ะ Lesson 9. Can you speak English? When you first arrive in Thailand, you might not be able to speak Thai that well yet. So, you might want to ask someone whether they could speak English or not. And how to ask, can you speak English in Thai? คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม Remember the word ไหม We've seen it way too many times. The word ไหม is always going to be at the end of a sentence to make it a question. But most people in Thailand would say ไหม instead. And why is that? Because the word ไหม is more like written language, but ไหม is more like spoken language. So, คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมครับ or คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะ based on your genders. If she can speak English, she would answer พูดได้ค่ะ or พูดได้ครับ if that's a guy. What if she can't speak Thai or English? I mean, พูดไม่ได้ค่ะ or พูดไม่ได้ครับ The word พูด พูด is the verb to speak. ภาษา ภาษา means language. ได้ ได้ means can. But usually in Thailand it's the other way around. You would put the verb, something you can do, and then ได้ so it's opposite to English. And ไม่ได้ ไม่ได้ means cannot. So คุณพูดภาษา and then followed by the language ได้ไหม Then it means can you speak something like English? Now it's your turn. How about you're the one being asked? คุณพูดภาษาไทยได้ไหม คุณพูดภาษาไทยได้ไหมคะ or คุณพูดภาษาไทยได้ไหมครับ Can you speak Thai? And since you've been learning with me, you're more likely to answer พูดได้นิดหน่อย พูดได้นิดหน่อย means I can speak a little. So if you're a guy, you would say พูดได้นิดหน่อยครับ But if you're a woman, you would say พูดได้นิดหน่อยค่ะ The word นิดหน่อย นิดหน่อย means a little or a bit. This word is really useful. And that's it for today. ขอบคุณที่รับชมค่ะ Thanks for watching my video, and now it's already lesson 9, so I guess you พูดได้นิดหน่อยแล้ว right? ใช่ไหมคะ Well, I hope to see you again on my next video. Have a nice day. Bye!